Sunny Williams. Big smile, big wave. সুনিতাদের পৃথিবীতে ফেরা নিয়ে উৎকণ্ঠা আগে থেকেই ছিল। বিস্তারিত থাকছে রিপোর্ট। রবিবার ১৬ই মার্চ ক্রু ১০ই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল স্পেস এক্স এর মহাকাশযান ড্রাগন। বুধবার ভোর রাত ৩:২৭ নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছন সুনিতারা। তারপরই উৎসবে মেতে ওঠেন সুনিতা উইলিয়ামসের জন্মস্থান গুজরাতে ঝুলাসানের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার থেকেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামসের তুতো ভাই দীনেশ রাওয়াল বোনের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। ড্রাগন মহাকাশযানে সফল স্প্ল্যাশডাউনের পর উদযাপন শুরু হয় গুজরাতে। স্পেস এক্সের এই মহাকাশযানে ক্রু 9 মিশনে উইলিয়ামস সহ বুচ উইলিয়ামর, নিক হেগ এবং রাশিয়ান মহাকাশচারী আলেকজান্ডার গোরবুনোভও পৃথিবীতে ফিরে আসেন। রিপোর্ট অনুসারে নাসার মহাকাশচারী নিক হেগ জানিয়েছেন তারা পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। পৃথিবীতে ফেরার সময় তারা কানে কানে হেসে গিয়েছেন। অবতরণের পর নাসার মহাকাশচারী নিক হেগ মিশন কন্ট্রোলে তার প্রথম বার্তা পৌঁছে দেন। অডিওটি কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও হেগকে বলতে শোনা যায় যে ক্রুরা কানে কানে হাসছেন। ড্রাগন মহাকাশযানের সফল স্প্ল্যাশডাউনের পর স্পেস এক্স একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটিতে বলা হয়েছে ড্রাগনের স্প্ল্যাশডাউন নিশ্চিত। পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য স্বাগতম নিক, সানি, বুচ এবং অ্যালেক্স। ভালো থাকুন সুনিতা, নিক, বুচ। বিস্তারিত নিউজ ল্যাব এক্সক্লুসিভ। Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're now working through procedures to hoist the spacecraft up onto the recovery vessel Megan. And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, is named Megan, but that's actually after NASA astronaut Megan McArthur, who flew on Crew 2 a couple of years ago. Closest to the camera, that is the egress platform. Freedom. Rigging is almost complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Great news. To progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected. Now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long duration crew members to receive assistance. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now, the two crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. That is helping all of our Crew 9 crew egress or exit from the spacecraft.
We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board, and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. It looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some